హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బిస్మిల్లా డిలీషియస్. అందరూ అంటూ ఉంటారు కేరళ ఎలా ఉండిద్ది, కేరళ ఎలా, కానీ చాలా మంది చూసుంటారు కేరళ ఎలా ఉంది. కానీ ఈ వీడియోలో నేను చూపిస్తున్నానండి కేరళ ఎలా ఉంది. కేరళలో పొల్యూషన్ అనేది ఉండదు, స్వచ్ఛమైన ప్రకృతి, అందమైన కొండల మధ్యలో నిర్మించుకున్న ఆ ఇళ్ల మధ్యలో టీ గార్డెన్స్, కాఫీ గార్డెన్స్, ఇలా రకరకాల సువాసనలతో ప్రజల్ని మైమరిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ లొకేషన్స్ మొత్తం నేచర్ లొకేషన్. నేను మీకు చూపిస్తుంది కేరళలో ఒక ప్రదేశం మాత్రమే. ఇంకా కేరళలో చూడడానికి చాలా, అందరూ అనుకోవచ్చు కుకింగ్ ఛానల్ పెట్టి ఇటువంటి లొకేషన్స్ చూపిస్తున్నారని. కుకింగ్ అనేది కంటిన్యూగా నడుస్తూనే ఉంది. కంటిన్యూగా కుకింగ్ వీడియోస్ చూసి అప్పుడప్పుడు ఇటువంటి ప్లేసెస్ కూడా పెడుతూ ఉంటాను, కొంచెం మైండ్ రిఫ్రెష్. ఇటువంటి ప్లేసెస్ చూడడానికి ఎప్పుడో ఒకసారి మనకి ఛాన్స్ దొరికిందండి. Star floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. In the really the end. Just so like a stranger, so far away from me. You said you were longing for me, but I managed for our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. Just perfect story. వీడియో నచ్చిందా ఫ్రెండ్స్? నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇటువంటి మంచి మంచి వీడియోస్తో నెక్స్ట్ టైం మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు బై బై, థ్యాంక్ యూ.